myself Veena, physics lecturer, Vishwamanava Composite, PU College, Sibara. So today in this session, I am going to discuss about the continuation part of the magnetism and matter. In this video, I am discussing about the ball magnet as an equivalent solenoid, and next the expression for the torque acting on a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field. The dipole in uniform magnetic field, in that we have to derive the expression for time period. And finally, the potential energy of a magnetic dipole in uniform magnetic field, in that we have to derive the expression for work done in rotating the magnetic dipole in uniform magnetic field. So now see the Bohr magnet as an equivalent solenoid. In the last video, now notice the magnetic field around the Bohr magnet and the magnetic field around the current carrying solenoid. We have to draw the magnetic field lines. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಮತ್ತು ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ solenoid is demonstrated by determining the magnetic field along the axis of the current carrying solenoid. So now we have to derive the expression for magnetic field along the axis of the solenoid, current carrying solenoid. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the current carrying solenoid produces the magnetic field in the surrounding space. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 2L ವಿತ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ O and N be the number of turns per unit length of the solenoid. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ದಟ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೆಂತ್ 2L and O be the center of the solenoid, and this solenoid has the n number of turns. A solenoid in length 2L and O is the center and n be the number of turns per unit length of the solenoid. ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. Now see, let A be the radius of the solenoid. See in the figure, this represents the radius. A be the radius of the solenoid. So next, to calculate the magnetic field at a point P on the axis of the solenoid at a distance R from the point O. So see, this is the point O, this is the point P. So now we have to calculate the magnetic field in this point P. The point P ನಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ dx. ಸಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ dx. ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ n ಇಂಟು dx. ಸೊ ನೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನೌ ಈ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ಗಳ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು
ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 pi 2 pi n I r square ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓಲ್ ಪವರ್ 3/2 ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 pi 2 pi. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ see in the last figure, so current element is at a distance x from the point O. Point O in the x distance allide. So now the distance between the point P and the current element is r minus x. So now adana r minus x anta ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So now minus x ಅನ್ನು denominator ಅಲ್ಲಿ substitute. r minus x whole square plus a square whole power 3/2. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. Now, when the point P is at very large distance from O, ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ P r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ r ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಎ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಕ್ಸು. ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ we have to neglect the radius of the solenoid and the distance x in the denominator of the equation 1. See, r minus x whole square plus a square whole power 3/2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದಿತ್ತು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿತ್ತು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 pi 2 pi n dx ಐ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 pi 2 pi n ಐ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ as the range of x varies from minus L to plus L. See, the length of the solenoid is 2L. ನಾವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಓಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಪೂರ್ತಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ minus L to plus L, then the total magnetic field at point P due to the current carrying solenoid. So current carrying solenoid is the produce of the magnetic field. So now we have to integrate the above equation from the range minus L to plus L. Minus L ಇಂದ plus L ವರೆಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. P is equal to integration of minus L to plus L mu naught by 4 pi 2 pi n I a square divided by r cube into dx. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4π is a constant term. 2π is also constant. n is also constant. I is also constant. A square and divided by r cube. And these all constant terms are take it outside. ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4π 2π n I a square divided by r cube integration of minus L to plus L into dx. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಂಜ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಬಿ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4π 2π n I a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನಾವು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4π 2π n I a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2l. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4π 2π n I a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 2l. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ m is equal to total number of turns into current into area of the cross section. That is here the total number of turns throughout the solenoid is n into 2l. n number of turns into 2l. 2l is the length of the solenoid into current, I be the current, into area of cross section. So circular current loop we have to take on the area of the circle. Circle in area na ತಗೊಳ್ತೇವೆ by a square. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ 2π n I a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿ ಇನ್ ದ ಎಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4π, ಅಲ್ಲಿ 2π n I a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ B is equal to mu naught by 4π 2m divided by r cube, where m is the magnetic dipole moment. So this expression for the magnetic field due to the current carrying solenoid which is along the axis of the solenoid. Does a solenoid and a ball magnet produce similar magnetic fields and they have the same magnetic moments? ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟು ಸೊಲೊನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ is placed in the uniform magnetic field. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, this is the direction of magnetic field, this is the magnetic length, this is the angle between the direction of magnetic field and the bar magnet. So ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲು, this is the pole strength. So this is north pole, this is the south pole. So see here, consider a bar magnet of length 2l
and a pole strength the QM held at an angle theta to the direction of uniform magnetic field. Figure ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆಂತ್ 2L. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So the dipole moment of bar magnet is M is equal to QM into 2L. The product of a pole strength, any one of the pole strength into distance between two poles, that is 2L. M is equal to QM into 2L. Now see, force on the north pole, that is BQM, along the direction of B. So north pole in a pole strength, magnetic field in a direction nalle ide, and force on the south pole opposite to the direction of B. So north pole in a pole strength, magnetic field in a direction ige opposite agide. See next, these two equal and opposite forces constitute a couple which tends to rotate the magnet in the direction of B. Andra ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುವಂಥ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದೇ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಈಕ್ವಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಕಪಲ್. ಆ ಕಪಲಿಂದ ವಿಚ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ರೋಟೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ rotate ಆಗುತ್ತೆ. Thus the bar magnet experiences the torque and is given by the torque is equal to force into perpendicular distance. So see in the figure, so here this is the force and this is the perpendicular distance. Here there is an angle theta. So ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ PB into 2L sin theta, where P represents the pole strength. Force is PB into 2L sin theta. 2L is the hypotenuse. So C combine ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ P into 2L B sin theta. P is the pole strength, 2L is the magnetic length. ಅವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is nothing but a magnetic dipole moment M. So ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದಾಗ tau is equal to MB sin theta. So this is the expression for the torque experienced by the magnetic dipole in uniform magnetic field. So ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ it is a cross product of magnetic dipole moment and external uniform magnetic field, that is tau is equal to vector M cross vector B. Because of this torque, the magnetic dipole rotates till it becomes parallel to the external magnetic field. So ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಮ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಟಾರ್ಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ tau is equal to MB sin theta. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್. ದಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್. ನಾವು ಸಿ
torque acting on the needle is given by tau is equal to mb sin theta. So see, this torque is known as the restoring torque. A dipole ಮೇಲೆ act ಆಗುವಂಥ torque ಅನ್ನು ನಾವು restoring torque ಅಂತೀವಿ. So but we know that tau is equal to I into alpha, where I is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು that is equal to I into ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟೀಟಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಟೀಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನಾವು ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ this deflecting torque equal to the restoring torque. So first equation ಮತ್ತೆ second equation equal ಮಾಡಿದಾಗ at equilibrium I into d square theta divided by dt square equal to minus mb sin theta. So here the negative sign shows that the restoring torque acts opposite to the direction of the displacement. Displacement to ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಟು ಟೀಟಾ. ನಾವು ಸೈನ್ ಟೀಟಾನ ಟೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಟೀಟಾ. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಟಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐನ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಇಂಟು ಟೀಟಾ. So here see the angular acceleration d square theta divided by dt square is directly proportional to the theta. Theta represents the angular displacement. Here the moment of inertia I and in a numerator mb divided by in the denominator the moment of inertia I. They are the constant terms. It is taken as the proportionality constant, where I theta is the angular acceleration. So we know that the condition for the acceleration in simple harmonic motion. So simple harmonic motion alli namige condition gottu, ಏನಪ್ಪ ಅದು? So the acceleration is directly proportional to the displacement. Here in this case d square theta divided by dt square is directly proportional to theta. So it satisfies the SHM condition, one of the condition for the simple harmonic motion. Now see, then the magnetic dipole executes simple harmonic motion. Now comparing equation 1 with, so the angular acceleration in SHM that is given by A is equal to omega square y. So where A is the acceleration, y is the displacement. So ಎರಡು equation na compare ಮಾಡಿದಾಗ, so in the last equation that is omega square is equal to mb divided by I, mb divided by I. ಸೊ ನಾವು ಆ ರೂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ therefore omega is equal to ರೂಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ಎಫ್. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಫ್ನ 1/t ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ಇಂಟು ರೂಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಬಿ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ಇಂಟು ರೂಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ time period of oscillation of the magnetic dipole in the uniform magnetic field, that is T is equal to 2 pi into root I divided by mb. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi square I divided by m t square. By using this equation we can calculate the magnitude of the external magnetic field. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸಿ the potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field. So now see, the work done to rotate a magnetic dipole in a uniform magnetic field is stored as a potential energy of the magnetic dipole. So magnetic dipole na rotate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have to do some work. That work is stored as a potential energy. So now see, let a magnetic dipole moment is placed at an angle theta with respect to the uniform magnetic field of strength B. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ವಿತ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಟಾರ್ಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. Now, if the dipole rotates through an angle d theta, so ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೈಪೋಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೌ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ. ಟೌ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಟೀಟಾ, ವೇರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಆ ಡೈಪೋಲು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನಾವು ಸಿ, so the total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2 position. ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಟಾ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಟೀಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ above equation, that is w is equal to mb sin theta into d theta equation na integrate ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಟಾ 1 ಟು ಟೀಟಾ 2 ಎಮ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಟೀಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and the field strength is also constant. mb na integration sign ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. that is mb integration is from theta 1 to theta 2 sin theta into d theta. then ನಾನು sin theta ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ sin theta is integrate ಮಾಡಿದಾಗ it becomes minus cos theta. sin theta, the integration of sin theta is minus cos theta. then mb of minus cos theta integration is from theta 1 to theta 2. So now theta 2 is the upper limit, theta 1 is the lower limit. So ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸರ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ cos theta 1 minus cos theta 2. So by the definition of potential energy is equal to the work done. So nಮಗೆ ಗೊತ್ತು definition of potential energy. So ನಾವು already seen that is U is equal to W. So the W ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು U ನ substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then U is equal to minus mb of cos theta 1 minus cos theta 2. So here the initial position, if we take theta 1 is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ದೆನ್ ಟೀಟಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೀಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಜನರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೀಟಾ 1 ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ದೆನ್ ವಾರು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್
vector m dot vector b. So this is the dot product of m and b, where m is the magnetic moment, b is the magnetic field, external magnetic field. So now let us, that is the expression for the magnetic. So in the last case, we have seen the expression for the potential energy, that is U is equal to minus mb cos theta, that is the dot product of m into b. Now see the special cases. Now when the dipole is aligned along the magnetic field, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಪೋಲು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾವು 0 ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Cos theta, theta is 0 degree, cos 0 is 1, that is u is equal to minus mb. Now the dipole has a minimum potential energy, yakandre negative ide, it has the minimum potential energy and it is a stable equilibrium. Then when the dipole is perpendicular to the field, so ನಾವು field ನ direction ಗೆ dipole ನ perpendicular ಆಗಿ place ಮಾಡಿದಾಗ then theta is equal to 90 degree. So cos 90 is 0, then the potential energy is 0. When the dipole is aligned opposite to the direction of the field, so first case ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, then the potential energy is minimum. Now we have to place the magnetic dipole opposite to the direction of magnetic field. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus into minus plus, that is u is equal to mb. So here, thank you.